Deus é maravilhoso, que fez os céus e a terra e tudo que nele há. Então, por isso que quando a gente amanhecer o dia, nós vamos agradecer o Senhor pelas bênçãos que Ele nos dá, pelo nosso livramento. E também peço a vocês que não esqueçam de se inscrever no meu canal e compartilha. E eu vou agradecer muito vocês, viu? Vocês é maravilhoso. É um presente de Deus, nós para Deus, Deus para nós. Porque Deus é em primeiro lugar de tudo. Obrigada e fica com Deus. Deus abençoe todos vocês. Não esquece de se inscrever no meu canal. Muito boa tarde.